true to that promise, the contractor for the phase 2 of the Blekusu coastal protection works was awarded the contract, and in August last year, I officially cut short to commence the project. I'm pleased to inform this House that the project is currently 25% complete, and calm has already been restored along the coastline. Notwithstanding these actions, flooding remains a major infrastructural challenge in the country and a top priority for this government. A task force on flooding is in place and coordinating the national mitigation efforts against flooding. Ghana continues to grapple with housing deficit, currently estimated at over 1.8 million units. Some significant strides have been made in the housing sector. In line with government's earlier commitments to complete all ongoing housing initiatives, we have successfully concluded the joint venture arrangements which we inherited for the completion of the Saglemi housing project. The Attorney General is reviewing all related documentation to finalize and commence the project. When these projects are finished, it will increase the number of housing stock available. The TDC in Ghana is also steadily advancing work on 800 housing units under the Akron Affordable Housing Project at Tema Community 26. To position TDC Ghana as a key player in Ghana's housing industry, I performed a sword cutting ceremony last year for what they call the Oxygen City Housing Project in Ho of all places. That project seeks to address Ghana's housing deficit by developing 1,000 affordable home housing units. We've also continued with our resettlement housing efforts for the victims of the Akosombo Dam spillage, with 251 of the planned 1,010 housing units in critical housing zones already under construction. Collectively, these initiatives demonstrate government's continued resolve to expand access to affordable housing, strengthen urban planning, and provide relief to affected communities. Mr. Speaker, renewable water resources are estimated at about 54 billion cubic meters, with over 70% derived from the Volta River, which is shared among 6 riparian nations. We're implementing key interventions to expand and improve water services nationwide. So the following urban water supply projects are at various stages of completion. The Keta Water Works, the Winchi Water Supply Project, Sekendita Krade Water Supply Project. And I'm happy to announce that Anyako has good clean drinking water today, and the Community Water and Sanitation Agency will commission the project next week. It will also serve the island community of Seva. We will begin preparatory work on the Damango and Sunyani water supply expansion projects and seek to finalize all financing arrangements for other water supply projects in Tamale, Yendi, Techiman, and Takwa. Mr. Speaker, the Danish government has allocated grant support to improve water supply services in low-income and high-density areas in Wa and Bolgatanga, aiming to address water challenges and provide relief to vulnerable populations. Mr. Speaker, the following rural water supply projects are ongoing: Asankregwa, Sechuyuoso, Duadaso, Kwemandamfa, Goso, Dwabing, Aveime, and Edumbamso. To strictly follow the resetting agenda and secure sufficient funding, the Ministry of Finance has allocated 6.3 billion Ghana cedis to the District Assembly's Common Fund. This amount covers 4 quarters of the 2025 fiscal year, and it has been allocated to all 261 metropolitan, municipal, and Eti Ghana mampanyi ene echeche nsemwa ede krona wo se oman no wo bone homodem pa oman no enyini enkakra na oman no mene wo kasa de esi kwan so esi adwuma ekwan so achese eno no enye asem ketwa mene wo kasa wasanso aka de atoa so se afi mu anase wo hya ase so obuman busia pa oman na je no endorse chese ya borrow less Nemom yan kasa yesika ena afa ya de guru oman no eho bra chese no Ghana mampanyi ena echechire mu no de hu hia no ye be hwese ye be poni mu ensam no ena na emra che be yomfo mu tem ye nemom ko hwedon kuma ne de ye no omo hyeda ntenya de omo ka bie ne aka bie china because ensam na yekoso no bo omo hyeda ente ase papa Ghana mampanyi
waka se obone ho modern ache se TDC edan maako ahangotwe na che so mbo modern esie na no so atumi aboa oman enchechireye yegu so atwa so de amamo ewo hanom. Members. Unprecedented. Assembly members have received their allowances. The Ministry of Local Government, Chieftaincy and Religious Affairs has also finalized designs for the new 24-hour economy modern markets to be constructed in all metropolitan, municipal and district assemblies. Mr. Speaker, procurement processes are far advanced to commence the construction of these markets. And very soon, in all your districts, honorable members, you will have a 24-hour market operational. Mr. Speaker, 93.7. our tourism and creative arts sector has a lot to offer. Creatives using the new media are giving our 24-hour economy or cast or minor and the Juma who do in the 24 hours such as Obi no Uhumia now be so jinem Eddie Ama was since Shaye what the Agua Cremopame no worker say 24-hour market yet say a year eja ewo mayimu man sini anasa mantama hudo dun siani na enche wo bounce 24-hour market eja ena chese yedi wo hono ma sa eja na mo be hyehye no enya de ye beda wo mu ene de wuton bia no wo bepe obi oba be hye anan ewo sa edwom ho na eno no etumi aboa na no kra no enye mantem aha eye district mensina hodo enti wo district wo bia kwa abre district a na no no edwa ba ko ho no 24-hour economy ya chese edwama wo be ebeboa pa because ye ne sa na etumi eboa wo district ho no na chese yenya ba bia e hode de ye 24 hours wo be kwa bia wo dwa wo ho no obi so ko bi nde oni hina ye sky etumi aboa wo manchichiriyim enti gara mampanyin nsam na ene egu so na ye chirechire me ginem sa abala ba na ye mini jata ye ti wose na ye nso nko ba bia no miensa si ye ginem ani si ye ginem a ye cheche nsemu e de amamwo na motiase de na say ye to aso and conferences to Ghana. We are going to undertake the refurbishment of the Accra International Conference Center to restore it to its iconic past as the country's national and international events and conference venue. Mr. Speaker, the original contractors of the center, Enego Project Ghana Limited, have conducted a structural integrity assessment at the request of the Office of Chief of Staff and made recommendations for the facilities renovation and refurbishment. They will commence this work in the next few weeks. But Mr. Speaker, the AICC is not enough for a country seeking to develop its creative sector and become West Africa's destination for meetings, conferences, musical concerts and entertainment. So working with the private sector, work will also commence this year on a befitting convention and creative event center to position Ghana as West Africa's leading hub for meetings, incentives, conferences and exhibitions and creative events. Ghana will also begin this year the renovation of the State Banquet Hall, which has been closed for a couple of years. Mr. Speaker, this year we will strengthen Ghana's standing in the major global and continental sporting events. We will make our 5th FIFA World Cup appearance. And for us, this is an opportunity to boost national branding and the economy beyond just sports. Mr. Speaker, supporters and other people interested in going to support the team would have to submit a visa request to the American Embassy. We are being told that we must ensure that supporters who go return on the visas. It has taken a lot of work to restore Ghana's 5-year non-immigrant visas and take us off the ban list. It is my hope that enti ahano Ghana mampanyi kasa efa wodi kan kasa fa ye tourist centers ahodo na afenso so wo mo yi sini ahodo ne ade ma Ghana fo mpase de ma ye ni gie na wodi kan ka ho asem se ene meaya ahodo makomako aduonu 20 na wo hwe se no so betimi amboa se de I show speed ebepie mu wo Ghana ha na enei wo bod Ghana din ama Ghana so yagi din bebre won krofama ahodo so ne
uko social media obi aba Ghana din kuriya jenjen ne nkrofo eguso a register on person oba Ghana ha na no mbaje massage ahodo ni nyina no wo si etumi aboa oman encheche nti obehwe se obehye kina eye wo kasa so efa world cup a chese enche bia bekoso no ho e na wo se wo hwe se wo mo mbaje services no ene wo bedi so nya se wakoduru no na wakohye obi buchiem e wa abrochire ho ye hwehwe wa enya de ye hu wo oje service na ye behwe so obetimi aba wo bambo eye o masede wo beba na emo wo beba so wo ne breso enya se wakoduru na fe na akodwa na hwehwe wa ye hu wo enu ho asem na Ghana mampanyi echechemu e wo ha no infrastructure and facilities. I recently toured these media houses to learn about their challenges at first hand, and we're currently putting together a revitalization plan to leverage their valuable assets and re-inject life into their operations. The reintroduction of the Media Development Fund is also being reconsidered to support the Ghanaian media. Mr. Speaker, as I conclude, during my recent trip to Zambia, we saw what a united Ghana can achieve on the global stage. A simple mislabeling of our culture could have reduced us to a punchline. Instead, we moved with speed and confidence. We corrected the record. We turned what was supposed to be ridicule into reach. We turned confusion into connection. We taught what could have been a negative social media trend into a handshake of friendship with our Zambian brothers and sisters. Mr. Speaker, for most people, that episode was just a fleeting social media frenzy. Yet it served a greater purpose. It showed a nation that understands its brand equity. It showed citizens aligned around a common identity. It showed a country that knows who we are and refuse to be defined by others. But let us be honest, unity in moments of cultural pride has proved easier than unity in moments of political disagreement. If we can mobilize that same collective resolve for our development agenda, we will see real progress. And that mobilization is possible because we are the descendants of a people who united against political subjugation. We resisted economic exploitation and we fought colonial oppression. Mr. Speaker, our pursuit of national development today demands that same unity of purpose. We must reject misrepresentation and distortion that detract from our collective progress. We must guard our development as firmly as we guard our cultural identity. We must act as one people with one purpose. Mr. Speaker, in public life, there is a simple maxim we're all very familiar with, and it says that the buck stops with the president. Mr. Speaker, I not only agree with this. Every day I hold office of president, I live by that statement that the buck stops with me. The ultimate responsibility for the direction of this nation rests with the office that I hold, and I'll never shirk that duty. But nation building is not merely a question of who provides the strategic direction and who bears the final responsibility. It is a long chain of efforts that carries intent into reality, from policy conception to laws enacted, to resources mobilized, to services delivered, to value created on farms, in workshops, in classrooms, in markets, and in enterprises across our land. Mr. Speaker, it is here that the strength of a people reveals itself. It is in the countless acts of competence, integrity, and industry by citizens of every. Enti Ghana mampanyi na wodi kan kan na wodi kan kasafa nsentro ya chese ye de anim eye form se de yete he ya ye cheche nsemu mamuyi se bia sem bia ba na nsentro ni so okoka bia na so okofa bia ba beka ama timamuni ate na ya che na bro no eno Ghana mampanyi e kasafa eno no ho
wo wie ye and was state media houses ahodo anase encentrofo efi ahodo a eno eye eban ne dia no wo hwe na afe wakwahye honom kena na niam se omo ye no wo motimi ende ye no kore papa state media houses ni here renovation ya chese Ghana mampanyi e kasafa ho so obetimi aye afa ho wo wie ye and wo kasa ye se enche bia na okọ Zambia na Zambia na okọ ye no ensem ekopiemu ho ne se wakwahye fugu anase batakari eno enam so ema Zambia fo ene edu omudiko social media se Ghana mampanyi atade na enye na sade ye Ghana fo ye si boye homodin di enkabomu ni odo ene Zambia fo di sie ni nya asem ketwa e wo social media ho no na chese wono na eye ne fekeke wo si wo kirem asa esu ne ban no eno na wo sa Ghana ni ba bia tumi ye na enye se akọ social media na se ye ne oman bi so fo anya asamonko anemom se ba ne se oman enchekire ya se ye nyina ye di nkabomu ene odo kroye ene ntiase ene etimi bu oman woto aso se enye oman buo ene se ono no ne dwumadi ye de ama ne so mampanyi wonkota ne office no ono nko ameka bibi na wonko wie na wo so mampanyi mabe bibi awie nemom amamwo hya ase afiri fie hya ase afiri wudwom ho hya ase afiri wo office ho teacher ni a wo kira de nurse ni a wo ji obi wo hwe obi na waje na free owo mu de na bankwamu ye nyina na ye na ya boa na fe oman no ni buo no etimi akonanim ye nam sa ye so etumi ye na ye oman a ye wani suade hunu baako a eno no betimi aboa ma oman no ne nchechiriye 93.7 oman no atumpon asene amanhodo bebre Ghana mampanyi ni state of the nation na emsenche bia so de beko na wie ye ne ntoaso a ena ye toaso e de amamu. We pass on to the next generation. So let us live each day mindful that the Republic is larger than any one political party, any office, any individual. This Republic belongs equally to the farmer, the trader, the teacher, the nurse, the artisan, the entrepreneur, the parliamentarian, and the young citizen, and the elderly retired personnel. Mr. Speaker, each of these people has a stake in our nation, and each one has a duty. Each has a claim on the future we're shaping together. Mr. Speaker, nations endure not because they are spared trial, but because their people refuse to surrender to trial. Ghana has been tested before. We did not surrender. We will not surrender now. And so with gratitude for how far we have come, and with the resolve for the work ahead, I say, Mr. Speaker, the state of our nation is resilient, the state of our nation is renewing, and our nation is firmly in the hands of its people. Our nation is on the brink of takeoff, and so, ladies and gentlemen, passengers, fasten your seatbelts. I thank you for your attention. Ghana mampanyi ede ne nsam no etumi akwawie ye na wie ye mu no de oka ede twa ato ne se amamwo eyekuani obu man afei se de mesidi kan ye na wacheche ma wo man no se de yebesi ede adwen baako ene odo etimi abu oman no na oman ne nchecheye etimi akwaso toten no eno aho asem ne oka ye na wodi twa to no ene wo se oman ye nam ye kwan so awie ye brayi mu wate ase a chese nche na Yesu bebe ya Yesu nya ma ye de oman no ye nam ye kwan so pepepe wo se oman no etie sikwan mu a chese enei wo betimi akase duru brebi no oman no ye fanso hwe bebremu nanso ya bemu amu ye gina ye naso kokoden ana ye de abeduru hase oman enti baabi oman na duru ne de ye nam ne kwan so pepepe a chese ye yenkwa ye che egusua ekoye nimu ekosise nyambe ba de Ghana no backwards never forward ever na chese ye kura na chese wose oman ne de ye koye nim ne ye cheche koye nim no na chese nyame enhira Ghana na oman ya man ne munya den asomdue mu na ubepia mu ewo mrahye badwama de yakoso ahani mihu edom kuma na omasha black omkuto omukoko na menim nyom kro mute yenkote nyom Boss FM. Boss FM. Boss.
anka so obetu kokoo no so de kuta wo ma chese bo mu chire mu o na chese dom kese ne so to mo man mu nsam nya wahia sam dadwe ho anopa wi na anwumra bo mpa ya kai Ghana na ka che onyankopon fa Ghana hye ne nsa na chese wo your my papa se me tell my fadom kese ne de no monsam no na binum so afa kokoo no so ayate so no me hu ze kokoo de se yate so sa ya na no yanka ho asam mpunti sa ya yate so nti sa ya no enti de ya ne de me gidi sempanimfo betena se na afi ya kasa na afi ya bie phone lines na tum ansa na ya sole so ka kire kwa me ayuba ye me news said the tawote ayi wo bibi ka na che se de ya ne de me beja over to you dan latte na cheseja me ya sole ne abie phone lines na tum tiawa na wo wadwenkyera na watumi a kyera wadwen na afa ya sole kodon hre miensa na anya amaso ya ye don hre ba ko ne 10 minutes mapon ya ye die kira omtisai enchechemu na edoso bebre okasafa yen security sector no armed forces adano ada tomato ense ye nwramu ntem enti adano ada Burkina fo a omom kofa bolegantos ya bema ye dia se de misipa bolegantos no mu wusa na mewura ko okasafa eno so ho ene enra nsem esi ye ewo poso emu nsem so okasa pirate no o say pirate no yeah kutu omo so san eno so okasafa ho nti na adwuma ne de abawiye yewura John Dramani Mahama we na ohwemu a eye ni second state of the nation address a ode ebaye na de dikan no eba 93.7 temamu ho last year February 27 na ye da yawada na wode hihye so na ode yenka ye tifo kakra isanse last year na wo bai na afei na obroni beka se ye de baton no ama no nti na ne nsam a woka no obaye no ochemu se enya ade se ode sobo ebebo obia isanse na Ghana fo enim se aban dada no a wotwam adwuma no wontimi nye nti ne agifri ni nsam ene ye de man nti wo mfa sobo mbo obia nembum uchese wo mane ho aye ha anase wo pentempa na enei de Ghana fo ede ahye ne nsa enyama hodo a asɛ no na obaba be ni ye ba ko a osanso ede to aso ne se bra na wo bonto ano na ebi eka se yewura John Dramani Mahama no goja de se konkro no wone de se wo bai de ene free SHS no wo baba be twam no se we de adabraka wo ka se wo twam a ohuni se be hadwe pa isanse ewiase nyina wo hwe ba bi a ehiafo ene sebe esikafo etibi gina pen baako wabra obia no yenyina kwa wa abrabom no emfanse ehomesua esanse se utima bobi na mesumi tima bobi wa yembusa se hwan na sika se ni botom na se ensohwe ne yetwera o de also uji hu dia wona wo pen ene paper munni wo ho na mom teacher fo so ebe mark nti hu ne se education no de na ehia pa eniti na wo pentem se obebo moden na ode eniama egu akwam eniti ewura John Dramani Mahama edi wi na de toso mienu a wo ba ye jumedie na ampa ye nwura mu ntam de nso na ye hwehwe free echi ho pa na ye de eba wo hya ase no na woka se ene odi wani kiremu ewo omai Ghana ate de pa se bra abandada na etwamu no ankare na na danko kufu adoba no se yewura John Dramani Mahama wa wen nam na maka dompe nso no de obai wa metu dompe ni bi dompe ne kwa wa mama metu na kese dompe na pro adane wura ewo ho obre pa amanchekere ne akese aman ya yesa ne de gu hodo enya de ketwa enso ebe britie awemu waya ade pa ono ha obi amona baso ko ono obo ne ho baso esanse nanu ada na wo te se Ghana fo ka se ene de sidi no kra de kodwomu a kakra bi na de beko nso niam abeto ne de bebri yakese hono ono anka se ya amona baso ko ono abebo na ha baso na dom kuma no etiem se ene nka mayenkan na wo na waje awo ka se an wanka kura amia mekama de ewo na oti ni TV ho a oti se Ghana fo yakeka bia ena omo ka se inflation no se sei abafom ba na ye ka inflation no a ma menchirim kakra bibia ya na ye Ghana fo adwene se inflation ne ye se ye toto eniama boma na se ye tete so na inflation ne kire se kwanya ye fa so ye toto eniama mu no abafom kane bi
ebi a wotumi kwa kubisa ade bo ne aka kire wo se eye 2 cedi anopa wobekwa awia no na ye 3 na we 3 cedis eno ene kese inflation no ene abafom ya eniama kwa ya fa so atutu eniama boom no e wo fom yi pa egina ya enko nanim sa na wo kire mu se oba ye no inflation obefa free eye 23% na kese ye double digit. Okay, double digit no wono so e de asane abafom ama ne eye kura du single digit e wo ho a kese no so ma na ba so a wono ankasa so obebo na ba so na so to be anchire kanfo no ho be to be kanfo ho because obi a me kanfo a we hwe yewura John Dramani Mahama mimi hu ni se wo hia de afiri ba ko na wo fai obakọ ye no esan se hu ni se Ghana fo na omo ka na asem ne man ntine wa ka na no atomu a won ka hwe so enei de wono ankasa obebo no ho aba so okọ eye GDP meche gross domestic eye product no eno no so ye sikabotini a afi bia wo man bi enyade to na kire ya ko ba ne se atorenchem bia na se ni dwa ne niama hodo a watonton de wadi ni nyina na aka no a eda na chi o se eba no se eba be fa eye akonya no be afimu dia ohunu se ehon so de waya de pa isanse na de GDP no ejina yie ama Ghana atorenchem bi kwa be fi awrawa ebenya sika na ye de abon ho bra economy no wa miam o se ebra wo se adwumadie no ase no se omampani no wonkobo busia bia mfiri ba bia de wo ye nyina wo man Ghana ye nsika ahodo ya ye nya ne mu no eno anu adanda ne nin kakran a wotumi ade agina yie na ode gina yie no kura no ema ye ankran adwumadie na se wo mu a eba ne se wo man bia bia ya na omubu wo man ne ho akonta ode mudi na afi ye fitch for omo survey ya na abribia omo de eba no woche se ene de ama Ghana mpodi e free 2nd January eba ne nyina no na kese wo de yie pa na IMF kra na ebo Ghana ba so se yewura John Dramani Mahama bai wo mbo bosia wonyanye bibia so ase papa no wo ye nsenkyere ne ane nyina no akoye din papa ya o man Ghana eje ewo adwaman so nti wo state of the nation address na wo de ba ye ne dia media matie state of the nation address na se so na no matie so we de aye me se eye extra obi esa se wo hwe a o man Ghana ni ntwio no en ni ntwia na so ya hodo ni nyina woko baabia ni ho a ojai edito ho na o kan so san so kan ekọ eye yen fango ho nsem fuel no baabia nei a drop ababa bedu go fa free ya ene odi ababa beduru o hu ni se ejina yie o se kan bi no na cedi no ene dollar no cedi no e wo ntwetwede e wo dollar no achi enso ene de cedi ne de se obi a wa kra obeji atum na no kokoto obi hu se de na adwaman so na etie obekọ aba nyina no sa pepepe na eye kama pa e wo ho okọ galamsey o se galamsey no ne kun no wonte naye enti so obi a wadwene se galamsey no wakun ne kun no wate ada ene asiri hu na enei baabi a galamsey ekokoso wo man Ghana ntwuo no ntwa na so baabi a no obomoden na wakwa bie eye asrafo ye wate naye mekire eye barracks ahodo no e wo ho se de be ya wo beben sa nkrofo yi nkrofo so beben wo mo na utu anamon bia wonso watumi ehu de ekọ no watwe ho tentem kra e de afiri ho o se Ghana fo ba ko o ye ya otumi se ono de eho kra de ono awo nka but hu se Ghana fo mrante ne mabawa wa bona baso papa ya na otiti bi hu ana hu se nsembo no ekoso a e no koka ne mrahye bedwam ene wo che se e-levy wo ba ye no wa ba betwam correct o she boso betwam ampa so watwam betting tax ene wo hwehwe no a enya de se obi hunu bi na kese eho nso no wabɔ no homɔden pa ya ne bɔhyɛ a wɔhyɛ yɛ ni nyinaa no watimi edi so kama pa na wɔkasa no ana osi ni trase na ase kasa no etwa kakra ana dom kuma bisan sɛ papa wo gyina yɛ ni mu a yɛ ni edi nkomo na ase wo kasa no emma bi wo no se ne wura ho ana ebisan sɛ edi enti na wura ho no se koko ɛyɛ wɔ man akyi brɛmu adeɛ baako a wo yi firi kwadwuma mu a enya adeɛ sɛ ebeye yi na enei yanto anka soro anso adwaman so koko buo no ehwan e de abafom enti wo hwe wo man Ghana koko ya de kogu eho no ana se de ko adwaman so no a na ye 5330,000 na ye de koye enso wo hwe mu a koko na gu ho saa bre no se 50,000 pen de atumi ato ade aka na edoso pa correct na o digu nsanie ne hu se Ghana koko no eye papa
nti brebia ya na ne boɔ no egina brane ɛwɔ adwaman so ɛne nti wokɔ adwaman so ya na Ghana kokoo no ɛno ɛna wo bia ɛpɛ nso ɛnam sɛ ne boɔ no akɔsoro nti no wo mo ba na wo mo twetwe mo ho ɛne ɛma woro mfi sɛ wo man China ɛna nkronkro ahodo bia aka no wo mo nyina kokoo no wo mo dua bi nti oba na sɛ wo dua no boɔ ne ade na obɛyɛ ɛno an sɛ wankɔ Cote d'Ivoire na wɔkɔ China na wakɔtɔ mo de na ɔde kɔ saa nti akɔba ne sɛ yie agye sɛ Ghana ehunhwan ne de no boɔ do so na ene we mu de no ebegyina pɛ ansa na kokoo no yatimi atɔ ene nti wɔsrɛ kuafoɔ paa okuta ne nsɛm asrɛ wakosua baako akokɔ so ka ho ɛna nei wɔno a wɔto susu ahwɛ sɛ obetimi atɔ na ntwie baako a na ɔde apɛtɛ kuafoɔ na aka kyɛm sɛ kokoo no boɔ ne de wate so nso enka hɔ onim sɛ dabi bia no ebeye yie sɛ nya yie sɛ pɛ a kokoo kuafoɔ sɛ sika wo ka so odi agye ɔmo a ɛna otwedi amponyankopɔn bɛto de boase na watua ne kapa ene nti obia enya akomatɔyɛ mu ɛhɔ na dɔmkuma no sɔre yɛ ɛna mo se ɛna da hɔ no si aka so obɛte so na obia de ne nsa hyɛ ne botom ne anim sɛ wo mu eyi ɔmo mɔfra ɛda pepa bɔ mo ani ase san so ɔmo abrɛ pa wa abra no mo hurihuri wo mra hyɛ bedwam wo mu yiyi a ɛyɛ kokoo ɛne sɛ wohu yi a na ekuekura mo ɛwɔ hɔ mo a na kyɛ sɛ obia ɛto ne wiem ɛkɔ na ne ampa kokoo no mehunu sɛ ne boa yɛ fo pa na because we first time me hu kokoo wo mra hyɛ bedwam no nti kokoo na enye afuwa na neki yento a nka mra hye bedwam de kokoo koye de wo enti na kese dan ma enka na kokoo be na kese kokoo no bo fo pa utumu se ya Sunday no ba yi no no mjeji kokoo no ebi da kwa kopie mu ho no eno se enei independent power producers me kire wo mu a eno a enyinam ebi ti se Sonny Asogli ena afi wo mo ekaka ho ne nyina wo so ba ye na eka hodo ya eda ho no ene sa aka no wahwe atuatua sa aka ne nyina ya enche omba ba ba ye omadwuma na nsem what in the TV hu se Ghana for ka se prepaid na omu eyusu na chen Hussein Bolt ene edwane papa ya ene wo talk ane ane gusu a herem na asa nti Ghana for ahyase e bosobo ama soafo a wono na hwe eye nyina mahode ho nsem so a John Abdullah Jina pokra ne nsentwofo edi nkomo abo akire edi akonwa PURC se wo mmom ne onye nhwehwemu ahodo ya ebesi ase kama pa wo bia ofa kwati kwan so kwan bone kwan so a enei ama Ghana fo ekwa hohiahia mu no saa nipa no ma yemfa ne ho enche no eni ntie ho nso no de wo kan ede fa ho eno no wo wie no se Tema Oil Refinery to o manfo aka se eguo se chiamehene eno kan Mr Speaker so obi ka kire wo se to no egu awoboa ene aba asetena ya ene impo de baba be ye na dwuma kora esen kane nti obi aka kire wo se Tema Oil Refinery egu a na kese woboa obowuram ewokuayo ho ena wo chemu se ene wo de Feed Ghana ne nyina ene se baba be boa ma nnuane ahodo ho a akwa atwe ewo wo man Ghana no na kese ne nyina no baba be konkan wona ne kura no hwemu kura no a wo ma na atwa ahoma mu kura wu ewo eye Afran Plains ya wa dwumadi no ahyase wo ho ya ekoso eno achi ni wato motorbikes ahodo ya ede be ma eye agriculture officers ahodo abra no bra na ugina wafuo mu a obete pepe nya police na baba be chewo nemom officers yi na eba na baba be kirekirew kwanya obefa so a uku adwuma no wo be ye na nnobaye no ubitwa na biribira ewo ho na aboa emo man Ghana enuane atumi abuso wa mananso wato aso kire mu se enei wodi wani kire mu ewo kese kuayo ho eye ne nkrabata baako eye mmoa no a wokofa adwumadie ne bi ba ya ye frɛ no nkokɔ nketenkete ene omanfo boje so pa ewo mrase bedwam ye nkokɔ nketenkete no ene kura ne yada ne bi diama ɔnka bi no a ye se frɛ no Toyota Vozi no se wo hunu a ene Ghana fo frɛ no nkokɔ nketenkete oza enti utre mu a wo kwa ene nkokɔ nketenkete baba yo na kese ye ma wiper ewo ho eno kese we nya ka nketenkete na mmom ne nkokɔ nketenkete ode ba ya ba beboa menei wan kasa wo plot ba ko bi kra waje no nya bo nkokɔ bu a ene nkokɔ nketewa no ye de chew kwa na wo akwa ye o ye di nuane ka ho na watumi ade ahwe mo ene nkokɔ de anase nkokɔ nam de o man Ghana de baba bebu pa nkokɔ funu ni nkokɔ fuso no de ye ba be ja kra esanse no kra no bo man Ghana kadodo nti ho nso no wo de ko wie ho na asa agoro eno titim ewo kese yakwan ho nsem ho no se asante mantem ha wo ne se ye inner rules no anase ye ring rules na ye wo ewo ha no wo ne se asai pa nti enei ka budget no ho a wo baba be ye wo kire mu a enei wo de wani chim
ɛwɔ ahafo mantam no mu a efiri ɛyɛ asante mantam kɔ ahafo mantam na kɛsɛ tepa ɛkɔ go so kwan no a ɛda so no a nei miami kuro mu nso mentumi nkɔ hɔ kwan nti esan sɛ onya tra tepa ma ban akyerɛ nsua na okɔhwidie mu na ne nkase mu akɔpie mu wɔ go so onya duru go so a ntwa ho ne nie ufa bonkum a okɔmmem ufa mfimfin a ayom so nie ɛne ofa nifa so de ne na okɔkukuom wona mo sa akɔpie mbabia ne obɛsa besi wachi wokumase miami kuro mu so hɔ de men kɔ hɔ because ekwan ne nye ɛna wɔkyem sɛ ne kwan no ɔba ba bɛyɛ nti ɛnɛ deɛ big push no wɔde ɛbaayɛ no ne dwumadi ahoroɔ yɛ a ɔba bɛdie ɛno no wɔsɛ Accra Kumasi expressway no ɛno nso no ɛda na koma so yie paa yɛ ɛno nso wɔhwɛ na wɔyɛ ne kama paa wɔ hɔ na ɔka baako bi to us wɔsɛ nano ada wode wani kyim ɛwɔ nkrampumpuni mantam a ɔpani baako a ne yɛfrɛ no ɛyɛ Ata Amisa dɔdrɔba ni bi ɛde kaa bɔ no a besi nɛ saa dɔdrɔba ni no yɛnhu no nti wɔbɔ akyire ɛde kɔma ɛyɛ posi ne nkyia yɛ wɔ ɔman Ghana Christian tete yahunu sɛ wɔn mmɔden na wɔma ne mmɛma ɛma yɛnsa nka saa dɔdrɔba ni yɛsan sɛ onim sɛ tete yahunu deɛ wɔse a ɔyɛ ɔse papa no na adwuma yɛ no wɔn kasa bebree na mmom wɔyɛ adwuma no wɔ aseɛ paa yɛma ɔma ne mmɛma ne nsa nka papa yi nneɛma mmara no ɛne ne ndi na ɔde ɛyɛ ne hyɛden ɛne ne yɛ akɔnsɛm ɛde ma Amisa ɛyɛ Ata ɔno ankasa ɛyɛ n'abusuafoɔ sɛ ɛnɛ deɛ aberanteɛ no koraa no mfie aduɔ kronpe o aduonu nkron 29 pɛ ɛne wonya awate asefo asase so a kyerɛ sɛ ne sukuu no koraa owie yɛ nkyɛyɛ na kyerɛ sɛ ɔkyerɛ mu koraa sɛ ɛyɛ Pomasidov foɔ na afa n'adwuma ɔyɛ engineer ɛwɔ hɔ a wapɔn adwuma ɛna kaa yi ɛbɛbɔɔ no a ɛnɛ yi wafiri mu na wɔte si mu ɛwɔ ayaresa ho nhwɛm nsɛm so anaasɛ yapɔmudi ho nsɛm so ɛna wɔkyerɛ mu sɛ ɛnɛ yi nurses training allowance no deɛ wababa bɛhyɛ mu kena paa ma ɛnɛ kwan wɔfa so etua no koraa no ayɛ nursefoɔ akɔnɔ a ɛyɛ ɔmo de yie paa ɛne ayaresa bia ahodoɔ deɛ sɛ wua government hospital wɔba bɛhwɛ so obɛwie na asante mantam yɛate dɛ wɔwie a wɔte si mu ɛwɔ afɛre mem ɛne nka wie kwantempɔn no so na kɛsɛ afɛre government hospital no anaa military hospital no ɛnso wɔba bɛhwɛ na wɔwie na asante mantam yate dɛ wɔse ɛyɛ kumawu aban ayaresa bia ɛno nso ɔno ane ba bɛyɛ yɛ a aban dada no ɔtwa mu no wɔntumi ansi ho adabra kakra ma ne adeɛ na da ho a ɛma asɛe nti ɔbɛhwɛ na ɛhɔ nso no wɔayɛ ne kama paa wɔse Ghana AIDS Commission wɔbo so kyerɛ mu a ɛnɛ yi AIDS ho nsɛnsɛm no ahuri sɛ kwam yɛ a ɛkɔ soro adeɛ kye adeɛ sɛ bia na kyɛ sɛ AIDS ho nsɛnsɛm no kwa na ɛkɔ soro na ɔkyerɛ mu a baako a Ghana AIDS Commission ɛde bɛto n'anim sɛ abiri bia ɛbɛduru ɛyɛ Valentine's Day no saa da no yɛ na AIDS no ɛtaa kɔ soro paa hɔ nko ne case no sɛdeɛ yɛsi ɛnya no nti ɔmo yɛ nhyehyɛ bi koraa sɛ wɔmo de ɛyɛ International Condom Day ɛde aba yɛ ɛno no ɛbɛhyɛ aseɛ ɛyɛ 13th ɛyɛ February no yɛ yɛkɔ akɔwura mu ɛwɔ ɛyɛ 14th no a ɛbɛdi Valentine no ɛneɛ condom no wiase anaasɛ ɔman Ghana ne ntwuo no ne ntwua na so baabi bi bɛkɔ ɛne yɛhyia wo a wopɔ mpo wobɛgye ɛne sɛ ɛkyena anaasɛ adeɛ bɛkye no wowɔ match wo sɛ woni match wo ɛwɔ sɛ ɔgye na wode hyɛ obotum ɛsiane sɛ ɛno no ɛyɛ Shengard yeah ready to fight like I said da bia no why ready sɛ wobɛko a wokɔko a ɛnya adeɛ sɛ saa yɛ adeɛ wobɛnya bi owie yɛ no wɔse ɛne nufrafoɔ mekyerɛ ɛyɛ pharmaceutical service no a wɔn wɔ ɔman mu no ɛyɛ adeɛ sɛ ne wɔn fa kwan papa so na wɔn ayɛ nhyehyɛeɛ na yɛayɛ mpaneɛ ahodoɔ a yɛankasa yɛ kurom ha no yɛde bɛbɔ yɛankasa yɛ ho ɛba ne sɛ yadeɛ bi yɛ anaasɛ ntoburo bi a ɛno koraa no nhyɛ da nyɛ yadeɛ bi a ɛkɔ nkan saa nso wote hɔ a na yɛsi ama Ghana yɛnya paneɛ mfamfiri ama no ne nti no na ntoburo kɛkɛ na ahyɛ aseɛ na ɛkunkum yɛ ɔsɛ ɛha adwen paa nti nufrafoɔ no aka ɔmo ho abɔ mu a ɛnɛ yi ɔmo baba bɛyɛ mpaneɛ anaasɛ nnuro ahodoɔ a yɛde bɛwɔ ɔmanfo wɔ abere a yadeɛ nketenkete bi sɛ aba no nti saa ndwuma di ahodoɔ no nyinaa no egu so ayɛ a ɛkɔ so a State of the Nation address no yɛwura John Dramani Mahama ɛbobɔ soɔ ɔte si mu ɛwɔ nwomasua mu yɛ na wɔkyɛm sɛ Free Senior High School no ɛbaeɛ a aba asetena no wahyɛ mu kora kane wahyɛ mu kena asene kane aban deɛ wɔde ɛbaeɛ no yɛ ɛne na amanfoɔ si wɔba baba betwa mu kwan a nnuane ne nneɛma ahodoɔ bi sukuufoɔ afa so efili no wɔno koraa wɔdwene ho a wɔnte aseɛ ne nyina ne sɛ nei sukuu ne biara bɛdidi a sɛ kosua nna so a ɛne akokɔ nam nti akokɔ nam no so no ama wɔ mu efili paa otisi mu ɛwɔ ɛne yi ɛyɛ free tertiary ɛyɛ for people with disability no
na kese wo mo a sebe wo honam baabi edi dem na se wo honam akwa baabi atochema enti wa ho keka no enya ade se isiso papa no ya omutim anase omutiri edibu omo ewo nwomasua mu no kwan obefa so a wo mo nso ebesua nwoma no ade se nei wate so kama pa ede ama wo mo a wo chi mu a ometimi afa eye kwan ya obi bia efa so eco school no na wo no so atimi akobi na wakwakoje entitie ede aba na eno na wo sanso akire mu bi o se enei sa eye free tertiary policy anase no fee stress policy no awode eba na boa man kwada bebre no eco school ahodo pa na wakire mu se universities ahodo no oba ba beboa na ene wasisi bia ka ho na aboa man school no nso no atimi akonkan pa na se adesua ne adekire no akonkan ewo wo man Ghana mu wo wieye no or the TVET no so etoa so a watch him say abandada no ene de baaye na omanfo bi say ono de oba obetwa mo mama metwa ade bia ebeboa o man Ghana ye yo ene ne nkankom na obeboa ma wahyemu kenana akonkan pa the TVET ne de oba ba be sibi na waboa na akonkan ye pa ema wo mo a wo mo pepa wo mo wo chese wodo ede ma sa TVET wetumi akobi na TVET no kra ade a ewo mu ye nika ne say ukosa school bi na say owia obewie no na wankasa nkasa won sa no nwuma no na ekura nti ewe se oba abonten kwa nya afa na wani da aban so se oba ba befa wadwuma nti ebeboa ema unemployment rate no a ekoso no ni nyina no ekese timi aba form kama pa owieye no eno say distribution of a year free sanitary pad edema ye nuanom ketua yi a omo senior high school yi o se ene ade bi ya kese wote a eye ne ya pa ene se obosa akoda bi anasa abaye bi ya wasisuo wadu eye ni mpanin fie so kakra wasisuo wanko school ubisa nse die nti na wanko school a wo se mabu minsa mekọ eye school da mu a nkora no mbesere me nti ena kakra da mani mi de mame entina fie na entwa ansa na makọ o se ba ne sa no a ono yewura John Dramani Mahama eha ne yie pa nti ene die wabomode na sa eye free sanitary pad no wahyem kena ya eno nso no wode bia baba be kan ho ho a ebeboa ema eniama akonkan ye pa wo wieye no ene ye betwa so ne akọ ye na anya de nyimre trasia e be bibi mu na o se mame nkom wo ejese ya dan ya na se affordable housing ya ye di hu dwuma wo man Ghana no ene wo chemu se na anu adod na ne kire mu wo ejese voter ana se atoye mantem ho ye fra mantem na okodu mu ye dam ye bie ya ne nyina ye di so mfaso ana se eboa ma anyinam no yenya bi wo man mu no ye bie sa adami ekuafo niama seye adan ne niama hodo eseye ne edoso pa enti efa ne sa voter side ho ye ba bia ye bie ya omo nyina ho kwa atwa na so mo kwa ahohiahia mu wo sa nsu na ye bie no ene o man Ghana ba bia no adan ahodo a waye na adwen se osie no eye 50,000 ene o man Ghana ha ba bia na kese obeboa no wasi se de be ya atena ya na se ba bia be da ye di eti beto no ebeboa ma akokama pa kosomo dam ene niama ahodo bi e wo se yetititimu na o man Ghana no yensuwa ne niama ahodo no ene ye nyinam no timi egya ne na so wo hodom no ne nyina no ebekon kan pa owieye no wanwie kura otoa so gura mu ekọ eye bambo ho nsem ene wo chese na edi abambofo no de eno so niama ahodo bi a e wo so de akade a wo so munya na omunwumedi ahodo munya timi eboa wo mo no eno nso no wo de igu akwan mu se de ebe ya eniama ebetimi aye den akon kan kama pa na o se roto no san de ba enti Ghana fo enye eye kese obia enna ne ho so sanse ewiase mpani se ahodaso ene be ma nti wanya aka ne se ne de enche kura one eye road ministry no edi hu nkomo ye pempam mra edi atoso na nkonko ye na no die ni bia aban bi ba ye na kese wayi afri ho na kese akwa ye Burkina ni namu a na wokọ wontua hwe Togo ni namu a wokọ wontua hwe oba se ba de se o my Ghana ye boka nti se ye de bewie na asem ba ko a me di ewie ni se o kan sentrofo ho asem o ai wo kan ho asem I think se o se sa abro no aye bro ye no ai aposi fo sa mesie na wo ko fa bia be ka kire timamuni no na mo bro ye so wo anyo ha bi na me ba be fa no ma ba be kan ma yatibie wa chi me abomi na hwan na be kan na get say two trouble one god ai nti wo de ye fa no nwi wo ho na enyimre ene parliament kwara pon na nyama abana ya mi parliament kwara pon na nyama abana me so me pon ebusu na se me mbie phone lines na say bi ana obi obi okay 0505206137 0505206137 na afi 02092760
007 Brasway. Na kyerɛ wadwen me sɛ ɔyɛ abobɔ so ntɛntɛm fast shabo ɛfa ma yɛ no obi nso so ntimi nka bi why yɛsɛ wada ama obi aba so hello dini baabi akasa fi where you wow ba wafa yenya Robert me ka say fi you can can you go to the na no pe okay yeti Robert na kakra mi chen say ayemo o ma pe ina ba so na o hwe nsema o go we ya de bia me ka say say abamba akuna nka ba this time o tisi no na anya nka wa mbo bosia akura no nka de ka bebrebe ba jodo mani ma ma ba yi akwa bosia na ade ba ko man tia ayem ye pa tredeni awian kwante koyi ahoro man ti o ana me bo awanka na kwane de wo so obeye bebre nti bia na anya nkwanta eka project no ho okay ana mi ama fre ne bisa no sa awian kwante de ne kawa o je no maye ne bibia no eye kama me daze udini baabi akasa fi wada wa ma wa uni akitwa TV taxi do bani yamu pangono dedika ye no ba dia sinu nti nden kemofo nya akwa ko bompa ya ma yura o su bempa in charge of chairman incoming de ba na dunia be o ma pe me dinu ya pa uri mi dia ya na pa ya service poka ye dada ama pomka ni da pick up shot out of police police to the free maybe no Ghana fire service no ni na dada oba officer oba kan ya ka da bishia that no kan to tiaso to jafa ko o wa jima man ka to ma Ghana fire service forecast tena singa na diru ya baba so ga wa fa men ko ya pa emi ya ma ja chama wan chama unju ye be sanfa ofre for efofro abma na chese hello di baby akasa fi sada mpato pa ne duma mo ba ma o my god let ko sa wo ti ko taxi driver arrest ye mo o man panya ba so me kware de me de wo mo am ti do mu se sa nkoko ko so na e ba no de ya le bre o my god na papa ti chu an ga mo ko de ya le bre mo papa nya akụkọ ọrụ nke ndị a ihe ya nkata akwụkwọ ndị a ya na ihe ndị a na ịcha ihu a anụ ebe ka sị ebe kra ta akwụkwọ no amana ba dana ba nta na me koyi mere backpass watchdog bere mano backpass watchdog was wo me da sipa nyameka ho na sa na tie wanzo o mampanyine kasa o si ni trase na re ho ye no mama o se papa no wa adwumi so o de bebo o man Ghana ze koko na o te so no we ha no na mo manya ne pe ye se ku afon so mo ntia se man ba bi o man no kono ye nya to wa se ne anya si ya na bebo akọ ye ntia sire wonya abotre na ne se papa betimi abate ne bia obi abekoso ne mom ade enye no e me nka ho asem wati ade enye o man we nka o man pani fa ne na si for me be ena ma bi koso a ono ne de be se no nso na ebia no woni mo hwe o ma na ni nkotutu ye nsu ese ni ade a wa na adwo so obeye no e ko gusu a ye koso ye so man pani gusu a ye koso nti wo se obeti wo kwan de o ma mode no nsu wo kwan na mu wono na nsa mo o man Ghana papa oba pa me de wa so anyame kan yo na chese 0505206137 hello dini baby akasa free oh went 5206137 hello dini baby akasa free Mabruwa Naomi Nefri. Brewa Naomi mpacho yeti. Sa minority for no mudi koko kwa chire. Ti nsheme breba jo mahama ikaye. Eni de waye. Mwe ki ankashe koko ya na ansa ode abam. Otna sunfie ngotwi. Ede ba daga. Wo mutna sunfie ngotwi da ben yakashe na nakufu adukura no oyeshi. Ede magana. Wenye mwani koko ase na mwoka koko ase nso esenka eya nka every kosu nko mo ntwenko mo nko ani yake mo de yeso
Yes, sir. Abra na wo mi ye bela wase. Yo, ebusan 0505206137. You better one more call na fence so yes sorry so na no etumi abua Totina 74 herbal mixture. Udine be akase free.